Super. Now, today we'll go little theory, right? Tomorrow we do practicals. Go to that author icon in the left-hand side. Job వచ్చేంత వరకు దీన్నే పట్టుకోవాలి మీరు. Click on new pipeline. Pipeline పైన new pipeline కొట్టండి. So, now yesterday we done one activity called copy activity. What is the copy activity will do? Copy activity is having capability to extract data from different sources. The source might be Azure Blob, the source might be Azure SQL DB, Synopsys, on-prem Salesforce. It can be any source. And you load it into the sink. Sink is nothing but target or destination, right? Now we will spend some more time on the general folder. As yesterday we spent some time and move on, transform, copy activity, right? Now expand the general. So by end of this course of ADF, you need to completely work on move and transform. There are two activities. Okay. Now next is general, right? Next is iterations and conditionals. ఒక ఫోల్డర్ కింద ఉంటుందండి. ఈ 3 ఫోల్డర్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ అన్ని మీరు కంపల్సరీ చేయాలి. ఇటరేషన్ అండ్ కండిషనల్స్ ఉన్నాయి. దానిలో ఒక 5 యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. జనరల్లో ఒక 20, మూవ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫోల్డర్లో ఒక 2. ఓవరాల్గా మొత్తం ఒక 21, 22 ఉంటాయి అంతే. ఈ వీటిని మీరు డెఫినెట్గా 2-3 సార్లు చేసి ఎనీ డౌట్ ఇఫ్ యూ నీడ్ టు ఆస్క్ మీ, రైట్? ఐ హోప్ యు ఆర్ వాచింగ్ వఫా స్టడీస్. కిరణ్, yes sir, వఫా స్టడీస్ ఈజ్ అవర్ బైబిల్. ఇంకొక 5 ఏళ్ళు ఇబ్బందిలే మనకి, చెప్తున్నాను కదా. మళ్ళీ కథ దేవుడు ఎరుగు, రైటా? Now go to the general folder, Balaji. What is the first activity? Append variable. The people, unfortunately, entire this batch is non-computers. Is Tulsi Jain, Tulsi non-Jain, right? So, like in exercise, there is a variable. Here also variables. What is a variable? It is a storage which can store any value. To store the data in the key value. It stores the value into that variable, right, Balaji? In a plain terminology, right? Yes. So, like how to declare variable, you know exercise, right? You right-click variables, and it will show downside. There is a small window. You click on that new variable. You will give a variable name and data type, right? Same thing here also, but it is a little different window. Now in the downside, you can see there is a folder called variables in the middle of the screen. Yeah. Now can you move that little bit above in the downside? Yeah, very good. Now click on new. Give a variable name is country names, country list. Remember team, country list. Now in SSIS, just now, if you remember, so many data types, right? How many? Int, bit, boolean, string, right? Date, time, so many data types. But these people are given only 3 data types for these variables. Only 3: string, boolean, and array. Now Kiran can question me, sir, what if I want to store integer value? You can store integer 1, 2, 3. But if at all you want to try to do any mathematics, let's take you want to multiply that variable value into 20 or HRA 0.3. So at the time they're asking us to convert, cast. Right? In SQL Server we worked on cast and convert function. In SSIS we used a transformation called data conversion, right? So here they're asking us to use a conversion. I'll tell you that. But as of now, in ADF, we have a variables. As Josna said, a variable is a placeholder which is having capability to store some value. Okay. What kind of data types it is allowing? By default here, string, boolean, and array. Okay. String means let's take some name. Let's take Kiran. Boolean means true or false. That is the values which we can take. Array means like
Array means basically collection of values. That array variable is having capability to store values more than one. For example, if it is a string variable, only you can store scalar value, only single value. I take ABC, Kiran, only one value. You cannot store more than one value. If at all you want to store more than one value, then we need to go for array variable, array data type. Take array. Take array. How you have to provide values to the array variable? Open the square bracket. Open the square bracket. Double quotes. Double quotes. Give India. Give India. After double quotes, after the comma, again double quote US. US again double quotes. Okay. After double quote, give UK, comma. In double quotes, give a UK. End the square bracket. Square bracket NJ. So in interview, they might ask how you can provide values to the array variable in ADF. So what you have to do, you have to declare that variable and choose the data type as array and provide values in the square bracket inside double quotes. Team, any doubt? No, sir. Okay. Sir, Now this only is- yeah, it will store these values in a single row, or it will create a small table for itself, for this variable itself, sir. I mean, in this, when we have more than one value, these values are stored in a single row, or will it create a small table kind of list kind no, of? no. It will store not table. It will store like this only just now. Okay. Sir, it can store in country list. Name is there, sir. Variable name. In that it will store, right, sir? Yes. Okay. Okay. Now there is an activity called append variable activity. What it will do? If at all you want to append one more value to this array variable, how many values are there now? 3, sir. India, US, UK. Now let's take if you want to add one more country to the existing array variable type, then you need to use a activity called append variable activity. You need to use a activity called append variable activity. Drag and drop append variable activity. Drag and drop in the empty area, not here, in the mid yeah. Here, sir. Yes, academic. Now, how to provide a new value to that, right? Go to the variables, the top, and now choose a variable called country list. Now in the ER square bracket, open the square bracket, double quote, Denmark. Right, close the square bracket. Close the square bracket here. Remove that additional comma also. I just want to add one more country. If you want to add more, you can put a double quotes. Let's take you can give Dubai. Yeah. Now can you validate? Validate in the top. There is a validate button top. Balaji. Yes. So if at all it is giving any error, it will show all is good. Close. How we are going to use, I'll tell. As of now, you have any doubt on what is append variable activity will do? Nice. Append variable activity is having capability to append a new value to the existing array variable, Yes, array sir. type variable. Okay. That is append. Next. Delete. What is the delete will do? Delete activity is having capability to delete any file from blob location, from the blob location. Okay. Drag and drop delete activity.
Now remove the append variable. Right. Yeah, we are done with that. Now come to the delete activity. Sir, delete, right, sir? No. Delete it. Yeah, sorry. Delete it. Okay. Yeah. Now click on delete activity. Go to the source. We have to tell the file which file has to delete, right? So where will show? Go to the source. Click on source. Yeah, new data set. So these are all the places which you can delete. If at all you want to delete a file, Amazon S3, right? Azure Blob Storage, what are the, right? All here. Now let's take, I want to delete from Azure Blob Storage. Go select Azure Blob Storage. The right third one by above only. Yeah. Continue. Now linked service. Go to the linked service. New. It seems you already created, right? Right. Yes, sir. Take the down one, ls blob. Okay. Now browse the file which you want to delete. There is a browse button. Very good. Slowly you are coming into the form. Go to the input. Any file is fine. Take the file which you want to delete, empd. Click OK. Double click, sir. Single click. Okay, click OK. Now if you debug this activity, there is a debug, right? The Yes. file which is there in Azure Blob Storage, it will delete. Click on debug. Play with it. Click on debug. Yeah. I'll tell you close. There is an error, right? Sir, Yes. actually, sir, What he- is going he's to happen clicking is, single if at time. all, yeah, close it. I'll tell you why you want to. Now there is a logging and settings. You can see there in the top. After source folder, right? Downside. Yes. Uncheck. I don't want to log any logging. So basically, if at all you want to log, you need to provide the log file path. As of now, forget about it. Click on debug. Okay. After execution completes, you can go and check that file should not be there in a Azure blob. Right, the file got deleted, right, Balaji? Sir. So that is a delete activity we'll do. Next activity, execute pipeline. Oh, But in like real scenario, we didn't use this option, no, sir. Most of them we're not using this delete option, right? no, we'll use after loading that file, we'll delete. Okay. If Kiran. there is any mistake, we can use delete option. Yeah. But in SSS, we can't use it. So, see for the- మీ వాయిస్ ఎందుకో లోగా ఉంటుందండి. Okay, sir. Afternoon, sir. I got it. Yeah. Now execute pipeline. Okay, create one more pipeline. Sir, shall I delete? Let it be. Create a new pipeline. Why to delete? Let it keep it track. Create a new pipeline. Now give the pipeline name is PL execute pipeline. PL execute pipeline. PL means pipeline. What you are doing, you are working with the execute pipeline activity. So I already told in SSIS, now I'll ask Prasad, what is the functionality of execute package task in SSIS? ఎందుకు సార్ నన్ను అడుగుతారు, నేనేదో బిర్యానీ తినేసి పనుకోను. ఓకే, నౌ లెట్ ఆస్క్ బై బాలాజీ, వాట్ ఈస్ ద ఇన్ ఎక్సర్సైజ్ లో మనకి ఎగ్జిక్యూట్ ప్యాకేజ్ టాస్క్ వాడాం, ఎందుకు వాడాం అది? Sir, execute package task, right, sir? Execute SQL task, that is different, right, sir?
No, that's different. Okay, I'll repeat here. To So in use, SSI, to execute more than one package at a time. to call another package from this package, from this existing package, we call we use a execute package task in SSIS. Yes, sir. There we used to call package. Here we are calling what? In SSIS we used to call package. In same thing in ADF, what we are calling? Pipeline. Pipeline. Very good. Yeah. Who told this? Tulsen. సో సో మీకు ఒక రిథం రావాలండి వాయిస్ మీకు నౌ ఓకే దెర్ ఆర్ Josna, she got a job now. Of course Kiran is almost all there, right? Now Tulsi farm కి వచ్చేసిన చూడండి, అలా ఒక రిథం వచ్చేయాలి మీకు. Okay, now execute pipeline task is having capability to call another pipeline from this pipeline. Now next question interview they will ask why you need multi pipeline what's ఏదండి? multi sir multi మొత్తం చెప్పు ప్రసాద్, తెలుగులో అయినా చెప్పలేదు. ఏం చెప్పాలన్నా చెప్పండి. ఒకటి రెండు సార్ మోర్ సార్. Why you want to call more pipelines from this pipeline? ఎందుకు నువ్వు ఈ ప్యాకేజ్ ఈ పైప్లైన్ ఇచ్చి మిగతా లెట్ టేక్ యు హావ్ one pipeline for customer load, one pipeline is sales load, one pipeline for employee, one pipeline for product, right? You have multiple pipelines. వాటిని ఇక్కడి నుంచి ఎందుకు కాల్ చేయాలా మనము? వాట్ ఈస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో అడుగుతారు. Josna, you want to tell? Yes, sir. So to execute each and every pipeline one at a time, it takes a lot of time. I mean, when there are 200 or 300 pipelines, we can't keep doing one by one. So in such cases, we can use execute pipeline. We'll create master packages. We'll create a master packages or master pipeline where you let's take this a dim load. The pipeline name is a dim load. Tulsi, a package na మనం master package అంటాం. Okay, what it will do? Okay. We try to call. Let's take what? Can you tell some dimension names in your project? Dimension product. Product type. Dim product. Category. Category. Subcategory. Subcategory. Customer. Employee. Right? Yes. Dim accounts. Right? Dim geography. These are all the dimensions, right, Josna? Are you with me? Now, in real time, to load each and every dimension, we'll have one package or one pipeline. Tulsi, మనం రియల్ టైమ్ లో ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ కి ఒక్కొక్క ప్యాకేజ్ ఉంటదండి. ఇక్కడ కూడా ఒక్కొక్క డైమెన్షన్ కి ఒక్కొక్క పైప్ లైన్ ఉంటది. ఒక్కొక్క ఫ్యాక్ట్ కి ఒక్కొక్క ప్యాకేజ్ ఒక్కొక్క పైప్ లైన్ ఉంటది, రైట్? సో as Josna mentioned, each and every, let's take 20 dimension packages, 5 fact tables ఉన్నాయనుకో, fact packages. We don't want to schedule each and every package or to run, right? So అన్నిటిని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మనం using this execute pipeline, we will call those and this will trigger. దీన్ని మనం ట్రిగ్గర్ లో షెడ్యూల్ చేస్తే ఏమవుతున్నది? Internally it is calling other pipelines. Tulsi, అర్థమైందని? Okay, Anna, got it. Balaji. Yes, sir. Right, Kiran? Okay. Sir. Now I'll show you very simple one. Drag and drop execute pipeline activity, Balaji. In the general folder. ఇక్కడ మధ్యలో జనరల్ ఫోల్డర్ లో ఎగ్జిక్యూట్ పైప్లైన్ యాక్టివిటీని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి. సో కింద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆ బటన్ చూడండి. మనం నెక్స్ట్ నుంచి అట్లా కిందికి పైకి లాగారంటే మీకు ఫేక్ అని తెలిసిపోతుంది అనమాట. అది కాదు గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ పైకి చూపిస్తున్నారు చూడు,
అరుంధతి నక్షత్రంగా చూపిస్తారు అట్లా. ఓకే, దాని కిందకి పైకి నొక్కారంటే పైకి, కిందకి నొక్కండి దాన్ని. ఓకే, మళ్ళీ కిందికి కొట్టాలంటే కిందికి నొక్కాలన్నమాట. అది చేశారంటే మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేస్తున్నారని అర్థం. ఓకే సార్. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ కిడ్డింగ్. ఓకే, జనరల్లీ లాగుతూ ఉంటాం మేము కూడా, బట్ జనరలీ గుడ్ ప్రాక్టీస్ దాన్ని లాగాలన్నమాట. మీరు దాన్ని కొట్టాల. ఓకే సార్. Go to the settings, call another pipeline. మీరు ఇంతవరకు క్రియేట్ చేసిన పైప్లైన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SQL టు అజూర్ బ్లాబ్ అని క్రియేట్ చేయండి, దాన్ని కాల్ చేయండి. అంతే, దీంట్లో ఏం లాజిక్ ఏం లేదండి. జస్ట్ ఇట్ విల్ కాల్ అనదర్ పైప్లైన్ అంతే. దీంట్లో మీకు ఏమి పెద్ద పాయింటర్ ప్రోగ్రామింగ్, దీంట్లో చిరాకు వేయడం ఏమీ లేదు. ఏమైనా ఉందా చిరాకు మిస్టర్ ప్రసాద్? ప్రసాద్ ఉన్నావా క్లాస్ లో? ఉన్నాను సార్. ఏమన్నా చిరాక? ఎగ్జిక్యూట్ పైప్ లైన్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసావు, అనదర్ పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసి లాగేవు. ఏమన్నా దీంట్లో బ్రెయిన్ వర్క్ ఉందా చెప్పు? లేదు సార్. ఏమి చిరాకు ఏముంది నీకు? ఏముంది చిరాకు దీంట్లో? సార్ సర్వర్ కాడ ఎన్నిసార్లు ఇచ్చి తీసుకోవట్లేదు సార్, కొన్నిసార్లు ఇచ్చింది కూడా. ఎందుకు తీసుకోదు? ఏమో సార్. నేను ఇవన్నీ జ్యోత్స్నాని టెస్ట్ చేయమంటాను. నువ్వు నిజం చెప్తున్నావు అబద్ధం చెప్తున్నావు? జ్యోత్స్నా విల్ గివ్ ఏ రిపోర్ట్ టు మీ ఆన్ యూ. ఓకే, జస్ట్ కిడ్డింగ్ ప్రసాద్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ డీబగ్ మిస్టర్ బాలాజీ. సో తెలిసి రేపు మార్నింగ్ కాల్ చేస్తానండి మీకు, అది కంప్లీట్ చేద్దాము. నో ప్రాబ్లం. ఓకే, కొంచెం పడుతుంది, ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ దాన్ని లాగండి, రిఫ్రెష్ బటన్ పైన నుంచి సర్కిల్ పైన ఇంకొంచెం పైన. వెరీ గుడ్, రిఫ్రెష్ చేయండి. సక్సీడెడ్. క్లోజ్ ఇట్. నౌ ఇట్ మైట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, రైట్? ఇక్కడ ఏం కనపడుతుంది అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి ఉంటుంది. మీరు పోయి చూడొచ్చు అక్కడ. యాక్చువల్గా అజూర్ బ్లాబ్ లో ఇప్పుడు టైంతో మీకు ఫైల్ జనరేట్ అయి ఉంటుంది, ఓవర్ రైట్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ అజూర్ బ్లాబ్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ కాదండి, అజూర్ బ్లాబ్ రిఫ్రెష్ చేయండి. ఇది ఇన్పుట్ లో కదా, మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అది? కెన్ యూ గో టు ద రూట్ ఫోల్డర్? కొంచెం హోమ్కి వెళ్ళండి. మీరు అజూర్ సీక్వెల్ ఎక్కడ కంటైనర్స్ వెళ్ళండి. అజూర్ బ్లాబ్ సర్వీస్ SQL to D. SQL క్లిక్ ఆన్ ఇట్. ఇప్పుడే టైంతోనే అది 9:47 ఇప్పుడే కొత్తగా క్రియేట్ అయింది అది. రైట్. సో మీనింగ్ దట్ ఆ పైప్ లైన్ ని కాల్ చేసింది ఇక్కడ నుంచి. ఓకే సార్. ఆర్ యు విత్ మీ? ఇందా డిలీట్ అయింది సార్ ఇది. ఎందుకు వేరే ఫోల్డర్ అదే సార్, ఓవర్ రైట్ అయి ఉంటుంది ఇది. ఓకే, ఓకే. నౌ గో టు ద Azure Data Factory. Now next is execute SSIS package activity. ప్రసాద్ అడగచ్చు, సార్ SSIS అంతా ఉండదు ఇంకా మీకు, Azure Data Factory నేర్చుకోమన్నారు, మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ SSIS ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు అంటాడు. Prasad, here is the answer for that question. Now, let's take Josna, Balaji, Kiran, you, Tulsi, you all 5 developers. 2 years గా మీరు ఒక 200 ప్యాకేజెస్ డెవలప్ చేశారు ఇక్కడ ఆన్ ప్రిమ్ SSIS లో. ఓకే, నౌ కంపెనీ హాస్ డిసైడెడ్ ఎవ్రీథింగ్ దే వాంట్ టు మూవ్ టు ద క్లౌడ్ Azure. Now Microsoft is telling, hey, you don't want to reinvent, redevelop whatever you developed in SSIS. You just deploy that into the cloud and you can call that packages to run from this activity called execute SSIS package. Getting the point just now? Yes, sir. Basically for migration from SSIS migration, basically lift and shift. Okay. That is a terminology they are going to use in the cloud. So this activity is specifically made for migration, sir? Yes.
This is specifically to reuse the existing SSIS packages which were developed in long back. Okay. No need of reinventing or redesigning whatever the logic which you developed in SSIS again in ADF. You just call from here. That is advantage. Rating? Yes. Okay. Now, one minute. So there is one escalation. We are working on it. Actually, give me 1 minute. Okay. Okay, నిమిషం ఉండండి. I need to drop off. There is one sudden issue we are working on. Sir. Tomorrow we'll continue more time. Sir. Okay. Okay, sir. Sir, I have a small doubt. Actually, sir, this move today morning I had doing that copy data, sir. Actually, I have done 90%. Actually, that time the power got discounted from Okay. shut down, sir. So that time that data will be saved or it will wash out, sir. What to do for that? Again, No, if you want to do permanent save, you need to publish all. Publish all. Okay. Alaji, publish all కొట్టు లేకపోతే రేపు మళ్ళీ వచ్చామంటే అన్ని పోతాయి. కిరణ్ సార్ బాలాజీ గారు కిరణ్ సార్ కిరణ్ కొట్టాను సార్ మరి చేశాను సార్ మళ్ళీ అది చెప్పారు చేశాను సార్ జస్ట్ అడుగుతున్నాను ముందే. సో మనం చేసేటప్పుడే మనము అక్కడ అది కొడితే అది మొత్తం లైక్ ఉంటుంది కదా డేటా మన దగ్గర పర్మనెంట్ గా సేవ్ అవుతాయి ఈ పైప్ లైన్స్. ఓకే సార్ అర్థమైంది సార్ రైట్ కిరణ్. ఓకే సార్ ఓకే సార్ కొడితే మనం సేవ్ అవుతుంది. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఈ విండో ఓపెన్ అయినంత వరకు అవి ఉంటాయి. ఒకసారి పబ్లిష్ ఆల్ కాకపోతే మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి. యూ హ్యావ్ టు పబ్లిష్ ఆల్ టు సీ వాట్ యు డెవలప్ టిల్ యెస్టర్డే. దీనికి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ గిట్ లో కూడా పెడతాం సోర్స్ కంట్రోల్ లో. నేను చెప్పాను క్లాస్ చెప్పాను. సో అది మళ్ళీ వద్దాం మనం. గిట్ అజూర్ డెవాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా we will introduce this batch. Will come little later. Meanwhile, let understand the flow, activities and all. Okay, team? Yeah, okay, sir. Okay, thank you. హలో అన్న అన్న ఈ వీడియోస్ ఫస్ట్ 2 క్లాస్ నేను మిస్ అయ్యాను అన్న. ఎవరైనా షేర్ చేయమని చెప్తారన్న? ఓకే తులసి, మీరు మీ యొక్క ఈమెయిల్ ఐడి ఇక్కడ డ్రాప్ చేయండి. టైప్ చేయండి తులసి కుమార్. MS తులసి కుమార్. MS టైప్ చేయరా చాట్ విండోలో? పంపిస్తున్నాను. నా దగ్గర ఉంది తులసి మీ నెంబర్ కూడా వాళ్ళకి పింగ్ చేసేయండి. వాళ్ళు గ్రూప్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో దట్ మన గ్రూప్ లోనే మనం మీరు ఉంటారు. బాలాజీ అది ఒకసారి నెంబర్ కూడా మన గ్రూప్ లో యాడ్ చేసాము. ఓకే సార్. ఓకే టీమ్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే థ్యాంక్ యూ.